It's been a joy going through the book of Romans with you. Ήταν χαρά να ανοίξουμε μαζί την προς Ρωμαίους επιστολή. I just pray that the blessings that I have received, I can communicate to you and that you'll be blessed as you leave. Προσέχουμε οι ευλογίες που εγώ έχω πάρει να μπορέσω να τις μεταδώσω και σε εσάς για να είναι ευλογίες σε εσάς κάθε στιγμή. It's been a few weeks since we've looked at Romans, and so I'll do a little review. Έχουν περάσει κάποιες εβδομάδες από τότε που είδαμε η τελευταία φορά την προς Ρωμαίους επιστολή. Θα κάνουμε μια μικρή επανάληψη. So Paul is writing to a church he's never met. Γράφει ο Παύλος σε μια εκκλησία την οποία δεν έχει επισκεφτεί ακόμα. And his goal is to go to Spain. Και έχει στόχο να φτάσει μέχρι την Ισπανία. He also wants to meet the Romans, but he also needs their support. Επίσης θέλει να γνωρίσει τους Ρωμαίους, αλλά χρειάζεται και την οικονομική τους υποστήριξη. He's heard about the Roman Church and he's very proud of the Roman Church. Έχει ακούσει για την εκκλησία στη Ρώμη και είναι υπερήφανος για την εκκλησία. And so he goes on to introduce himself to the Romans. Έτσι συστήνει τον εαυτό του στους Ρωμαίους. Now, if you look at Romans 1:16 and 17, this is the key text for Paul. Αν κοιτάξετε στην προς Ρωμαίους 1, 16 και 17, είναι κλειδί πρόταση για τον Απόστολο Παύλο. He says that he's not ashamed of the gospel. Λέει ότι δεν ντρέπεται το Ευαγγέλιο. And why would he be ashamed? Γιατί να είναι ντροπιασμένος για το Ευαγγέλιο? Because he was a Pharisee. Επειδή ήταν Φαρισαίος. He really tried hard to keep the law. Προσπαθούσε πάρα πολύ να τηρήσει τον νόμο. And when Jesus came, he realized that he could not keep the law. Και όταν ήρθε ο Ιησούς, κατάλαβε ο Παύλος ότι δεν μπορούσε να τηρήσει τον νόμο. That his righteousness was not good enough. Ότι δεν έφτανε η δική του δικαιοσύνη. But there is a righteousness that is good enough. Αλλά υπάρχει μια δικαιοσύνη που φτάνει. And of course, this is the righteousness of Christ. Και αυτή είναι η δικαιοσύνη του Χριστού. Now, the rest of Romans really is to support his key statement that he just made. Το υπόλοιπο του βιβλίου, την επιστολή προς Ρωμαίους, είναι για υποστήριξη αυτής της διακήρυξης, αυτής της πρότασης. I have to admit, this passage really helped me unlock God's presence in my life. Πρέπει να παραδεχθώ ότι αυτό το εδάφιο, αυτή η περικοπή, με βοήθησε να ξεκλειδώσω την αλήθεια της παρουσίας του Θεού στην ζωή μου. You remember before I told the story of Martin Luther. Θυμάστε πριν σας είχα πει για τον Μαρτίνο Λούθερο. He locked himself in the closet before, and he said, I will not come out until I understand Romans 1:17. Είχε κλειδωθεί μέσα σε μια ντουλάπα και είχε πει ότι εγώ δεν θα βγω από την ντουλάπα μέχρι να καταλάβω την Ρωμαίους 1:17. And when he finally understood that this is a righteousness procured for him, that he himself could not be righteous, but this righteousness was for him, then it made all the difference. Και όταν κατάλαβε πια ότι ο ίδιος δεν είχε τη δικαίωση, τη δικαιοσύνη που έφτανε, αλλά υπήρξε μια πλήρης δικαίωση που θα μπορούσε που χορηγήθηκε σε αυτόν, τότε το κατάλαβε και είχε νόημα. I hope that this message also inspires you and teaches you how to share the gospel. Ελπίζω αυτό το μήνυμα να σας εμπνεύσει και να σας διδάσκει πώς να εκφράσετε το Ευαγγέλιο. Paul gives us a good model. Μας δίνει ο Παύλος ένα καλό μοντέλο. He begins with the bad news. Ξεκινάει με τα άσχημα νέα. So, chapter 1 talks about the sin of the Gentiles. Και έτσι το πρώτο κεφάλαιο μιλάει για την αμαρτία των εθνικών. They were not good enough. Δεν ήταν αρκετά καλή αυτή για τους. Chapter 2, he talks about the sin of the Jews. Στο δεύτερο κεφάλαιο μιλάει για την αμαρτία των Ιουδαίων. They were not good enough. Και αυτοί δεν ήταν αρκετά καλοί. And he ends chapter 2 by saying a real Jew is someone who is circumcised in the heart. Και τελειώνει το δεύτερο κεφάλαιο λέγοντας ότι ο πραγματικός Ιουδαίος είναι αυτός που έχει γίνει περιτομή στην καρδιά του. Now we begin chapter 3 today. Τώρα αρχίζουμε σήμερα το κεφάλαιο 3. And he begins by saying, then what advantage did the Jews have? Ξεκινάει λέγοντας, τι παραπάνω λοιπόν ωφελεί η περιτομή. And we kind of expect the answer to be, well, really no advantage. Και περιμένουμε ότι μήπως η απάντηση είναι, δεν έχουν κανένα πλεονέκτημα. But Paul says they did have an advantage. Αλλά ο Παύλος λέει ότι οι Ιουδαίοι είχαν ένα πλεονέκτημα.
They were entrusted with God's laws. Ο Θεός είχε εμπιστευτεί σε αυτούς τους νόμους του. They grew up with it. Μεγάλωσαν με τον νόμο. It was all around them. Ήταν γύρω του ο νόμος. Yet, they were still unfaithful. Κι όμως, ακόμα μείνανε άπιστοι. And we know this as we read the story of the Exodus and how the Israelites were always struggling against God. Και αυτό το καταλαβαίνουμε καθώς διαβάζουμε την ιστορία στην Έξοδο για το πώς οι Εβραίοι συνέχεια αγωνίζοντας για να κάνουν αυτό που ήθελε ο Θεός. And today, many of us know people who grew up in church. Και σήμερα πολλοί από εμάς γνωρίζουμε ανθρώπους που μεγάλωσαν στην Εκκλησία. And where are they today? Και πού βρίσκονται όμως σήμερα? Many of them, some of them are children, some of them are parents, are brothers and sisters. They had an advantage with the gospel all around them. Πολλά από τα άτομα αυτά ήταν ίσως τα παιδιά μας, ήταν νέοι, ήταν συγγενείς μας και μεγάλωσαν με το Ευαγγέλιο, είχαν προνόμιο. But yet they were unfaithful. Και όμως απίστησαν σε αυτή τη γνώση που είχαν. So verse 9 το εδάφιο 9 says, even with advantages, really the Jews were no better off. Λέει ότι ακόμα με τα πλεονεκτήματα οι Ιουδαίοι δεν ήταν σε καλύτερη μοίρα. Everyone is under sin. Όλοι είναι κάτω από την καταδίκη της απαγωγής. And this is half the gospel. Και αυτό είναι το μισό Ευαγγέλιο. So Paul is building his case. Και έτσι ο Απόστολος Παύλος κτίζει την υπόθεσή του. And to drive the point home, και για να δείξει το θέμα που θέλει να δείξει, in verses 10 through 18, he quotes a string of Old Testament scripture. Στα εδάφια 10 μέχρι και 18 αναφέρεται σε μια σειρά από περικοπές από την Παλιά Διαθήκη. Now verse 19 and 20 are very important. Τα εδάφια 19 και 20 είναι πάρα πολύ σημαντικά. Verse 19 says everyone is under the law. Το εδάφιο 19 λέει ότι όλοι βρίσκονται κάτω από την εξουσία του νόμου. Everyone knows right from wrong. Όλοι ξέρουν το σωστό και το κακό. This is very interesting to me. Για μένα είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Because I've always thought, really, does everyone know right from wrong? Εγώ πάντα αναρωτιόμουν, όλοι άρα ξέρουν το καλό και το κακό. But Paul is saying, yes, really, they all know right from wrong. Ο Παύλος λέει, ναι, όλοι ξέρουν το καλό και το κακό. Right? So what about the Gentiles? Τι γίνεται όμως με τους εθνικούς? They didn't have the law. Αυτοί δεν είχαν τον νόμο. But Paul says in Romans 2:14 that the Gentiles had a law unto themselves. Αλλά ο Παύλος λέει στην Ρωμαίους 2:14 ότι οι εθνικοί είχαν από μόνοι τους ένα νόμο. And they did by nature what the law requires. Και εκφύσεως έκαναν αυτό που απαιτούσε ο νόμος. So when God gave the 10 commandments, Έτσι όταν ο Θεός έδωσε τις 10 εντολές, He was just showing us what He originally put in our hearts. Απλά απέδειχνε το τι είχε βάλει καταρχήν στην καρδιά μας. But we also realized how broken we were. Αλλά επίσης καταλάβουμε πόσο χαλασμένοι ήμασταν εμείς. Because even though sometimes we tried, we couldn't keep it. Επειδή μερικές φορές όσο και να επιδιώξουμε, να προσπαθήσουμε, δεν μπορούμε να τηρήσουμε τον νόμο. The Jews also, Οι Εβραίοι επίσης, they had an advantage. They were given the law, είχαν ένα πλεονέκτημα, αυτοί είχαν πάρει το νόμο, but they also failed. αλλά και αυτοί απέτυχαν. Everyone is under the same law. Όλοι βρίσκονται κάτω από τον ίδιο νόμο. So Paul is building his case. Και έτσι ο Παύλος κτίζει την όλη υπόθεσή του. He is explaining that all of us in this room, all of us in Παρασκευή are under the law. Εκφράζει ότι όλοι που βρίσκονται σε αυτή την αίθουσα, όλοι οι κάτοικοι της Αγίας Παρασκευής βρίσκονται κάτω από τον ίδιο νόμο. And if we are under the law, αν είμαστε κάτω από τον νόμο, then we have knowledge of sin. τότε σημαίνει ότι έχουμε γνώση αμαρτίας. Because through the law comes knowledge of sin. Επειδή μέσα από τον νόμο έρχεται η γνώση της αμαρτίας. And now we stand completely guilty before God. Και τώρα στεκόμαστε μπροστά στον Θεό απόλυτα ένοχοι. None of us are good enough to please God. Κανένας δεν είναι αρκετά καλός για να ικανοποιήσει τον Θεό. So, what are we to do? Και έτσι τι θα κάνουμε? How then are we to make the relationship right? Πώς θα διορθώσουμε τη σχέση μας?
Here's the answer. Εδώ είναι η απάντηση. We can't. Δεν μπορούμε. Only God can. Μόνο ο Θεός μπορεί. We do not have it in us to make the relationship right. Δεν έχουμε μέσα την ικανότητα να διορθώσουμε τη σχέση μας. Tim Keller is a favorite preacher of mine. Ένας από τους αγαπημένους μου ιεροκήρυκες είναι ο Tim Keller. And this next section, I really hope that it gets through to you. Και ελπίζω το επόμενο μέρος να το πιάσετε. He explained how he lives in New York City. Αυτός μένει στην Νέα Υόρκη, στην πόλη. And sometimes he'll go and downstairs in his apartment building. Και εξήγησε ότι μερικές φορές κατεβαίνει στο ισόγειο, στην πολυκατοικία του. And he'll go to the Coke machine. Και πηγαίνει σε ένα μηχάνημα που έχει κοκακόλας. He'll put the quarters in. Βάζει μέσα τα νομίσματα. He'll push the button. Πατάει το κουμπί. Τίποτα. No Coke. Δεν βγαίνει κοκακόλα. And so he'll go to the side of the machine. Και πηγαίνει στην άκρη της μηχανής. Bang the machine. Και χτυπάει το μηχάνημα. And finally, you can hear the quarters drop. Και ακούς τα κέρματα να πέφτουν. Now his wife was with him. Η γυναίκα του ήταν μαζί του. And she said, "This is what you do." Και αυτή είπε, θα κάνεις αυτό. As a pastor. Ως ποιμένος. Often people get the gospel up here. Αυτό κάνεις ως ποιμένος. Και πολλές φορές οι άνθρωποι εδώ στο κεφάλι ακούνε το Ευαγγέλιο. But sometimes when trouble comes, accusations come, you feel guilty, problems come, there's nothing. Μερικές φορές όμως όταν έρχονται τα προβλήματα, όταν αισθάνεστε ενοχές, δεν έχει τίποτα. The Coke is not there. Δεν έχει βγει το αναψυκτικό. The gospel that you need is not there in your heart. Το Ευαγγέλιο το οποίο έχεις ανάγκη δεν βρίσκεται εκεί στην καρδιά σου. To comfort you, to guide you, to tell you, να σε οδηγεί, να σε ενημερώνει. to tell you things will be okay. Να σου πει ότι τα πράγματα θα βγουν καλά. So his wife said, "Your job is to bang people on the side of the head." Και λέει, η δική σου δουλειά είναι να χτυπάς τους ανθρώπους στο κεφάλι. To get the gospel coins to drop into your heart. Ώστε τα κέρματα του Ευαγγελίου να πέσουν μέσα στην καρδιά. This is what I hope happens next. Ελπίζω να συμβεί αυτό στην συνέχεια. So the whole point of Romans is to prove this point. Όλο το περιεχόμενο της προς Ρωμαίους επιστολής είναι για να αποδείξει αυτό το σημείο ακριβώς. That we cannot make it right. Ότι δεν μπορούμε εμείς να διορθώσουμε τα πράγματα. God must do this for Πρέπει να us. το κάνει ο Θεός για μας. God must enter history. Πρέπει ο Θεός να μπει μέσα στην ιστορία. God must supply a perfect record of righteousness. Ο Θεός πρέπει να δώσει ένα τέλειο μητρό δικαιοσύνης. When you apply for a job, Όταν πας να κάνεις αίτηση για μια δουλειά, what do you bring to the employer? τι φέρνεις στον εργοδότη? You bring a resume. Φέρνεις ένα βιογραφικό. This resume lists your accomplishments. Το βιογραφικό αυτό κατέχει όλα τα κατορθώματά σου. And if you're good enough, Και αν είσαι αρκετά καλός, they'll hire you. θα σε προβάλλει. If you want to go to a graduate school, Αν θέλεις να πας σε μια μεταπτυχιακή σχολή, you bring an academic record. θα φέρεις ένα ακαδημαϊκό μητρό. These are the courses I've taken. Αυτά τα μαθήματα έχω κάνει, These are my grades. εδώ είναι οι βαθμοί μου, And if you're good enough, you get in. και αν είσαι αρκετά καλός, τότε μπαίνεις. All of us are trying to have a record of righteousness. Όλοι προσπαθούμε να έχουμε ένα μητρό δικαιοσύνης. To give to God. Να δώσουμε στο Θεό. And hoping He will let us in. Με την ελπίδα θα μας επιτρέψει να μπούμε. And Paul knows this. Το ξέρει ο Παύλος. He said that he was the best of all the Pharisees. Ο ίδιος λέει ότι ήταν ο καλύτερος από όλους τους Φαρισαίους. But still, even his record Και όμως ακόμα και το δικό του μητρό was not good. δεν ήταν επαρκές. So what record of righteousness is good enough? Έτσι, ποιο μητρό δικαιοσύνης είναι αρκετά καλός? All of us are under sin. Όλοι βρισκόμαστε κάτω από την αμαρτία. All of our records are imperfect. Όλα τα μητρό μας είναι ατελή.
So there's no human being alive Έτσι, δεν υπάρχει ζωντανός άνθρωπος to give a perfect record to God. που μπορεί να δώσει ένα καθαρό μητρό στον Θεό. So no one can have a relationship with God. Και έτσι δεν μπορεί κανένας να έχει μια σχέση με τον Θεό. No one can have eternal life. Δεν μπορεί κανένας να αποκτήσει την αιώνια ζωή. So God writes himself into history. Και έτσι ο Θεός ο ίδιος γράφει τον εαυτό του μέσα στην ιστορία. Dorothy Sayers was a British crime writer. Η Dorothy Sayers ήταν μια συγγραφέας που έγραφε αστυνομικές ιστορίες. She was friends with C.S. Lewis. Ήταν φίλη με τον C.S. Lewis. She died in 1957. Πέθανε το 1956. She's a very popular fiction novel writer. Πολύ δημοφιλής με τα μυθιστορήματα που έχει γράψει. And her most famous series was about Lord Wimsey. Και η πιο δημοφιλής σειρά που είχε γράψει ήταν για τον Lord Wimsey. And Lord Wimsey, in one of her novels, was in trouble. Σε ένα από τα μυθιστορήματά της, ο Lord Wimsey είχε βρει τον πελάτη. He was trying to solve a crime. He was the detective. Αυτός ήταν ο detective και προσπαθούσε να λύσει ένα έγκλημα. But he was in despair. Αλλά είχε απογοητευτεί. He was lonely. Είχε μοναξιά. And in the novel, Dorothy Sayers creates a character. Και μέσα στο μυθιστόρημα, η συγγραφέας δημιουργεί ένα πρόσωπο. This character is a crime writer. Αυτό το πρόσωπο είναι άνθρωπος που γράφει αστυνομικές ιστορίες. This woman comes to love him. Αυτή η γυναίκα έρχεται και τον αγαπάει, τον ερωτεύεται. Dorothy Sayers wrote herself into the novel. Έγραψε η συγγραφέας η Dorothy Sayers τον εαυτόν της μέσα στο μυθιστόρημα. To save the one that she created. Για να σώσει αυτόν τον οποίο είχε δημιουργήσει η ίδια. This is what God has done for you. Αυτό έχει κάνει ο Θεός για σένα. He wrote himself into our history. Έγραψε τον εαυτόν του μέσα στην ιστορία μας. To save the ones he loves. Για να σώσει αυτούς που τους αγαπάει. So, only God's righteousness then can save us. Έτσι, μόνο η δικαιοσύνη του Θεού μπορεί να μας σώσει. Amen. Verse 21. Εδάφιο 21. But now the righteousness of God has been manifested. Αλλά λέει τώρα η δικαίωση του Θεού έχει φανερωθεί. The perfect life has been, the perfect life of Jesus created a perfect record. Η τέλεια ζωή του Ιησού δημιούργησε ένα τέλειο μητρό. Remember, we were looking for that perfect record of righteousness. Θυμηθείτε ότι εμείς αναζητούσαμε εκείνο το τέλειο μητρό δικαιοσύνης. And this perfect record of righteousness of Jesus was offered to God. Και αυτό το τέλειο μητρό δικαιοσύνης του Ιησού προσφέρθηκε στον Θεό. And remember what this does for us. Θυμηθείτε τι κάνει αυτό για μας. It does two things. Μας κάνει δύο πράγματα. I've said this before. Το έχω ξαναπεί. It procures forgiveness, Βρίσκει συγχώρηση, which says you are free, you may go. που λέει ότι είσαι ελεύθερος, μπορείς να πας. But it's almost a negative. Αλλά είναι σχεδόν αρνητικό. Phew, I've escaped, I'm free. Έχω γλιτώσει, είμαι ελεύθερος πια. They won't come after me anymore. Δεν μπορείτε να με κυνηγήσουν πια. My debt's been wiped clean. Το χρέος μου έχει σβηστεί. But it's almost viewed as a negative. You did something wrong, okay, you can go. Είναι σχεδόν όμως κάτι αρνητικό. Έκανες κάποιο λάθος, μπορείς όμως να φύγεις. And many Christians stop there. Και πολλοί χριστιανοί εκεί σταματάνε. Here's where I want the coin to drop. Εδώ θέλω να πέσει το κέρμα. The gospel coin down into your heart. Το κέρμα του Ευαγγελίου μέσα στην καρδιά μας. You also get the second thing. Επίσης παίρνεις το δεύτερο πράγμα. Justification. Είναι δικαίωση. Justification is a positive. Η δικαίωση είναι κάτι το θετικό. Forgiveness says you may go. Η συγχώρηση λέει μπορείς να φύγεις. Justification says you may come. Η δικαίωση λέει μπορείς να έρθεις. All the medals that Jesus received. Όλα τα παράσημα που είχε πάρει ο Ιησούς.
The medals of honor for courage Τα παράσημα για θάρρος on the cross πάνω στο σταυρό are now given to us. τώρα χαρίζονται σε εμάς. We are welcomed with honor into heaven Μας καλωσορίζει ο Θεός με τιμή μέσα στον ουρανό. because of the justification we have received. Επειδή έχουμε λάβει δικαίωση. We do not go into heaven like a dog with a tail between their legs. Δεν μπαίνουμε στον ουρανό σαν σκυλί με την ουρά ανάμεσα στα πόδια. Hold your head high Κράτα το κεφάλι σου ψηλά. because of what Jesus has done for you. Εξαιτίας των όσων έκανε ο Ιησούς για σένα. Forgiveness and justification. Συγχώρηση και δικαίωση. So, here Paul is explaining again verse 1, 16 and 17. Εδώ ξανά εξηγεί ο Απόστολος Παύλος το πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 16 και 17. This is his theme for all of Romans. Αυτό είναι το θέμα του για όλη την Προς Ρωμαίους επιστολή. And he will come back to this again and again. Και θα επανέλθει ξανά και ξανά σε αυτό το θέμα. Now, do you see what Paul just did for us? Βλέπετε τι έκανε τώρα ο Παύλος για μας. He told us, he taught us how to share the gospel. Μας δίδαξε πώς να εξηγήσουμε το Ευαγγέλιο. We share the bad news, Λέμε τα άσχημα νέα and then we share the good news. και μετά λέμε τα καλά νέα. If you just give the good news, Αν δώσεις μόνο τα καλά νέα, people don't know that they need it. οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν ότι την έχουν ανάγκη. I have everything I need. Έχω ό,τι χρειάζεται. So we must begin slowly. Και έτσι ξεκινάμε αργά. The Greeks always tell me, Έτσι λένε πάντα οι Έλληνες σε μένα. "Σιγά, σιγά." The same with our evangelism. Το ίδιο με τον Ευαγγελισμό μας. Σιγά, σιγά. Take it slowly, Να το πάρεις αργά. but be intentional. Αλλά να έχεις πρόθεση, να έχεις στόχο. Be winsome. Να έχεις ένα τρόπο που να κερδίσει. Pray for opportunities to share the gospel. Προσευχήσου για ευκαιρίες να εξηγήσεις το Ευαγγέλιο. Open the eyes of your heart as you walk down the street. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου, της καρδιάς σου, καθώς περπατάς στον δρόμο. God will bring people into your life. Ο Θεός θα φέρει ανθρώπους στη ζωή σου. He is changing hearts, Αυτός αλλάζει καρδιές and He will use you. και θα χρησιμοποιήσει και εσένα. And this is one of the greatest joys we have. Και αυτό είναι μια από τις μεγαλύτερες χαρές που έχουμε. So, Paul provides a test Έτσι ο Παύλος μας δίνει μια εξέταση to see if we understand what he's just said. να δει αν καταλαβαίνουμε αυτά που μόλις έχει πει. And the test is found in verse 27. Και η εξέταση αυτή βρίσκεται στο εδάφιο 27. What becomes of our boasting? Τι λοιπόν με την καύχησή μας? Do we boast in the law? Καυχέμαστε στον νόμο? Do we boast how faithful we are in church? Καυχέμαστε επειδή είμαστε πιστοί στην Εκκλησία? How much money we give? Πόσα χρήματα δίνουμε? How much time we volunteer? Πόσο χρόνο είμαστε εθελοντές? Is that where your boasting is? Εκεί είναι το καύχημά σου. Our justification is a status. Η δικαίωσή μας είναι ένα γόητρο. It is not a reward. Δεν είναι επιβράβευση. People who get it, Οι άνθρωποι που αποκτούν δικαίωση, Paul's understanding of justification, που καταλαβαίνουν την έννοια της δικαίωσης με τον Παύλο, when people ask you if you're a Christian, όταν οι άνθρωποι ρωτάνε είσαι χριστιανός, the correct response is, η σωστή απάντηση είναι yes, imagine that. ναι, φαντάσου αυτό. Me, a Christian. Εγώ χριστιανός. Who would have thought? Ποιος νόμιζε? I was nothing. Εγώ δεν ήμουν τίποτα. I was just a regular person. Εγώ ήμουν ένας κανονικός άνθρωπος. Nothing special. Τίποτε ιδιαίτερο. And yet God chose me. Και όμως ο Θεός με επέλεξε. Imagine that. Φαντάσου. With this understanding, Με αυτή την κατανόηση. you make yourself so hopeful and attractive.
Εσύ είσαι τόσο ελπιδοφόρος και τόσο ελκυστικός to other people. σε άλλους ανθρώπους. They do not see someone stuck on themselves Δεν βλέπουν κάποιον επικεντρωμένο στον εαυτό τους and prideful of their doctrine. και υπερήφανος για την διδασκαλία τους. They see someone grateful that God changed them. Βλέπουν κάποιον ευγνώμων που ο Θεός έχει αλλάξει την καρδιά τους. I'll end with this story. Θέλω να τελειώσω με μια ιστορία. Some people might say, okay, Μπορεί μερικοί να πούνε, εντάξει, I get it, grace alone, το κατάλαβα, μόνο η χάρη, Jesus alone, μόνο ο Ιησούς, it's not our works, δεν είναι τα έργα μας, but we still have to believe, right? αλλά πρέπει εμείς να πιστέψουμε, έτσι. It's still up to us to believe. Είναι δική μας ευθύνη να πιστέψουμε. This is where we come in. Εδώ ερχόμαστε εμείς. Don't do that. Μην το κάνεις. There's a story in the Bible of the crossing of the Red Sea. Υπάρχει ιστορία στην Αγία Γραφή για το πέρασμα της Ερυθράς θάλασσας. I heard this from a sermon by Tim Keller I listened to last week. Είχα ακούσει αυτό την προηγούμενη εβδομάδα σε ένα κήρυγμα του Tim Keller. The Israelites had Moses. Οι Ισραηλίτες είχαν τον Μωυσή, He was their mediator. ήταν ο μεσολαβητής τους. Moses stood between the people and God. Στεκόταν ο Μωυσής ανάμεσα στον λαό και στον Θεό. The Egyptians were coming. Οι Αιγύπτιοι έρχονταν, The sea parts. ανοίγει η θάλασσα And the Israelites go through και οι Ισραηλίτες περνάνε on dry ground. σε ξηρό έδαφος. Now, not all those people were the same. Δεν ήταν όλοι οι άνθρωποι οι ίδιοι. Just like not all of us are the same. Όπως και εμείς δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι. In our belief and in our trust in God. Στην εμπιστοσύνη μας, στο πιστεύω μας, Our faith in God varies from person to person. η πίστη μας στον Θεό ποικίλει από άτομο σε άτομο. Now, some of those Israelites, when they were going through, Μερικοί από τους Ισραηλίτες καθώς περνούσαν, they were like, all right, yeah. λέγανε μπράβο, πάμε καλά. They saw the walls of water, Είδαν τα τείχη του νερού and they were like, woo! και έτσι έλεγαν. God is on our Θεός side. είναι μαζί μας. But others, Άλλοι όμως, they were going through, αυτοί περνούσαν, I'm gonna die, I'm gonna die, I'm gonna die, I'm gonna die. Different faiths, διαφορετικές πίστεις, different points of belief, διαφορετικές απόψεις για την πίστη τους. but they all made it through. Όλοι όμως περάσαν. Why? Γιατί? They had a mediator, Είχαν έναν μεσολαβητή, Moses. τον Μωυσή. We have a better mediator. Εμείς έχουμε έναν καλύτερο μεσολαβητή. What he's done for us, Αυτό που έχει κάνει για μας. forgiven us, Μας συγχώρησε, justified μας us, δικαίωσε, given us medals. μας έχει δώσει παράσημα. Amen.